knowledge on the Qlik Sense. I'll directly jump into that. So basically, మనకి Qlik Sense అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అంటారు వీటిని. Qlik Sense మార్కెట్లో Tableau అని, PowerBI అని, Oracle BIs అని, Looker అని, డిఫరెంట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 50+ BI టూల్స్ ఉన్నాయి. సో వై వి నీడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ BI టూల్స్. BI టూల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఒక ఎక్సెల్లో ఉన్న డేటాని లేదంటే డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని దోస్ ఆర్ లైక్ వి అంటే ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా మనకి ఆ డేటా అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ ఫార్మేట్లో ఉండదు. సో ఇట్ ఆల్వేస్ చేంజెస్. సో చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి మనకి అటువంటి వాటిని బేస్ చేసుకొని రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం అనేది కొంచెం హార్డ్గా ఉండే సిచ్యువేషన్, కాంప్లెక్స్గా ఉండే సిచ్యువేషన్స్ అవి. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే టు ఓవర్కమ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా నేను ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం ఆ డేటాబేస్లో. సో ఈ రోజు నేను ఒకటి సమ్ డేటాను ఎంటర్ చేశాను ఎక్సెల్లో. రేపటి రోజున ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తున్న టేబుల్ లాంటి ఒక డేటా ఉంది. సో ఇలా నాకు డేటా అనేది ఎవ్రీడే యాడ్ అవుతూనే ఉంది. సో 1-2 రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఒక 5 రికార్డ్స్ యాడ్ చేశాను. సో డేటా అనేది ఎవ్రీడే ఇంకా మనకి యాడ్ అవుతూ వెళ్తూనే ఉంది. సో ఇటువంటి కేసెస్లో సో ఇటువంటి డేటా రెగ్యులర్గా యాడ్ అవుతూ వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటాని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ విల్ బి లిటిల్ హార్డ్ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎవరికైనా సరే. సో టు ఓవర్కమ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్. సో జనరల్గా మనకి ఎక్సెల్లో ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఎక్సెల్లో కూడా ఆల్రెడీ చార్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ బార్ చార్ట్స్, పై చార్ట్స్, ఇది మీకు రైట్ సైడ్ చూసిన చార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ చార్ట్స్ అన్ని మనకి ఎక్సెల్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. దెన్ వై డూ వీ నీడ్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అంటే ఎక్సెల్స్లో మనకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ మనకి ఒక 10 lakhs డేటా అయితే ఎక్సెల్ అనేది చాలా స్లో అయిపోతుంది. బట్ రియల్ టైంలోకి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది కొన్ని కేసెస్లో. సో ఇఫ్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ ది హై ప్రాజెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ తీసుకుందాం, వాళ్ళకి పర్ డేనే కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి ఆర్డర్స్ని దే కెనాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది ఎక్సెల్ ఫైల్. అంటే ఎక్సెల్లో వాళ్ళ డేటాని ఈ రిపోర్ట్స్లో చూపించాలి అంటే చాలా కష్టం, ఎందుకంటే అన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటాని ఎక్సెల్ హ్యాండిల్ చేయలేదు. సో టు ఓవర్కమ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ అండ్ గవర్నెన్స్ అనే ఒక కేటగిరీ అండ్ షేరింగ్ విత్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కన్సర్న్ విత్ ఎక్సెల్. సో టు ఓవర్కమ్ దోస్ ఇష్యూస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక టూల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ద టూల్ కాల్డ్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. సో వీటిలో ఏంటంటే మనము డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాను తీసుకోవాలి, మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు లాజిక్స్ చెప్తారు, బిజినెస్ లాజిక్స్ ఏమైనా ఉంటే they explain that. I'll talk about those business logics in the coming slides, don't worry. సో వాటిని తీసుకొని అటువంటి రా డేటాని మనము బెటర్ విజువలైజేషన్లో చూపించాలి. సో దీస్ టూల్స్ షుడ్ హ్యాండిల్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. అంటే నాకు క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా వచ్చినా కూడా రేపటి రోజున ఈ టూల్స్కి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ అవ్వకుండా రన్ అవ్వాలి. సో టు ఓవర్ బెటర్ ఫర్ దాట్ దే ఇంట్రడ్యూస్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. So Qlik Sense is also one of the business intelligence tool which will handle the huge amount of data and crores of data and it will handle very easily. So and it can provide the data in the visualizations, like you can create all the visualizations like pie chart, bar chart, like whatever chart you are seeing in the right side. So those charts will be designed and then business can use those visualizations and take the profitable business actions. ఎందుకు ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ యాక్షన్ అన్నానంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా మనకు అసలు బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుంది, అక్కడ అసలు బిజినెస్ అనేది యాక్టివ్గా అంటే ఎంతవరకు మనం పెట్టిన ఎక్స్పెన్సెస్కి ఆర్ వి గెటింగ్ ది బెటర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఎ బిజినెస్ వితౌట్ ప్రాఫిట్స్ దట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. మీరు దానివల్ల మీకు లాస్ అవుతున్నారు తప్పించి యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. సో అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇలా మన టేబుల్స్లో చూడడం అనేది, ఈ టేబుల్స్లో ఉన్న డేటాతో మనము దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయలేము. అంటే ఒక బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ని, ఎందుకంటే ఇందులో కొన్ని క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. సో దాంట్లో మీరు ఏది ఇప్పుడు తక్కువ రన్ అవుతుంది, ఏది ఎక్కువ రన్ అవుతుంది అనే విషయం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది చాలా కష్టం. అలాగే మీరు ఇలాంటి చార్ట్స్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి,
ఫస్ట్ యూ కెన్ highly present the data by different categories. నేను చూపిస్తాను మీకు డెమో సెషన్లో. And then you will see which one is performing low, which one is performing high, and based on that you will take the decisions whether మీరు అక్కడ పర్టికులర్ బిజినెస్ని మీరు రన్ చేయాలా, స్టాప్ చేయాలా అని. సో మీరు చూస్తూ ఉంటారు చాలా సర్కిల్ న్యూస్లో కంపెనీ వేరే కంపెనీని అక్వైర్ చేసుకుంటే కొన్నది అని, లేదంటే కంపెనీని అమ్మేసింది అని చెప్పేసి న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ దేర్ కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ని తీసేస్తున్నారు కంపెనీ నుంచి, రిజిస్ట్రేషన్ నడుస్తుంది అని. హౌ దే ఐడెంటిఫై బేస్డ్ ఆన్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. ప్రతి బిజినెస్కి బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి. అది ఏ చిన్న బిజినెస్ అయినా పెద్ద బిజినెస్, చిన్న బిజినెస్ అయితే వాళ్ళు ఎక్సెల్ వాడుకుంటారు బికాస్ వాళ్ళకి లెస్ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ ఒక మీడియం రేంజ్ కంపెనీ నుంచి హై రేంజ్ కంపెనీ ఖచ్చితంగా దే డెఫినెట్లీ యూజ్ ద బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. సో వాళ్ళకి ఎటువంటి బిజినెస్ అయినా పర్లేదు, అది వితౌట్ హ్యావింగ్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ దెర్ ఇస్ నో బిజినెస్. ఎందుకంటే వాళ్ళ బిజినెస్ ఎలా రన్ అవుతుంది, వాళ్ళ రెవెన్యూ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, వాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళకి రెవెన్యూ ఎక్కువ వస్తుంది, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి అంటే దే నీడ్ రిపోర్ట్స్. ఆ రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేసే టూల్స్నే బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అంటారు. సో లెట్స్ టేక్ ఏ క్విక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్. For example, let's నాకు ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ బిజినెస్, సూపర్ మార్కెట్ బిజినెస్. నాకు 4 states 4 cities-లో ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఏ సూపర్ మార్కెట్ బిజినెస్. నాకు హైదరాబాద్లో సూపర్ మార్కెట్ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 15 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ బెంగళూరులో ఒక 12 స్టోర్స్ ఉన్నాయి, ముంబైలో ఒక 30 స్టోర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఢిల్లీలో ఒక 13 స్టోర్స్. ఓవరాల్గా వచ్చేసి 70 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఐఎమ్ రన్నింగ్ 70 స్టోర్స్. సో ఈ 70 స్టోర్స్లో ఎవ్రీ డే ఐల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. సూపర్ మార్కెట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రత్నదీప్ లాంటిది తీసుకుందాం, లేదంటే విజేత లాంటిది ఒక సూపర్ మార్కెట్ తీసుకుందాం. సో దీంట్లో ఏంటంటే నాకు ఈ 70 స్టోర్స్లో ఎవ్రీ డే ఐ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ఆల్మోస్ట్ 1000 to lakhs ఆఫ్ ఆర్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క స్టోర్ నుంచి. అండ్ ఎవ్రీ స్టోర్ ఐ విల్ గెట్ ది కస్టమర్స్. ప్రతి స్టోర్లో కస్టమర్స్ ఉంటారు, ప్రతి స్టోర్కి కస్టమర్స్ వస్తూ ఉంటారు. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్. కస్టమర్స్ వస్తారు, ఆర్డర్స్ వస్తవి, కస్టమర్స్ వచ్చారు అంటే ఆర్డర్స్ వస్తవి. అండ్ ఎవ్రీ డే ఐ విల్ గెట్ ది లాకప్ అండ్ ఐ విల్ గెట్ ది ఆర్డర్స్, ఆర్ ఐ ఆల్సో గెట్ ది ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ది వెండర్స్. ఐ మీన్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ది వెండర్స్. అంటే నాకు నా స్టోర్కి కావాల్సిన ఐటమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెడ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ కూల్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి, వీటి సప్లై చేయడానికి ఒక వెండర్స్ ఉంటారు మనకి. సో ఆ వెండర్స్ నుంచి నాకు స్టాక్ వస్తుంది, ఆ ఐటమ్స్ వస్తాయి, స్టాక్ వస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ ఒక్కొక్క స్టాక్కి ఒక్కొక్క ఐటెంలా కన్సిడర్ చేస్తాం మనం. అండ్ అలాగే ప్రతి స్టోర్లో మనకి ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉంటారు. ఆబ్వియస్ బిల్లింగ్ కౌంటర్ పైన క్లీనింగ్ చేసేవాళ్ళు, లేదంటే అరేంజ్మెంట్ చేసేవాళ్ళు, ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు మనకి ప్రతి స్టోర్లో. సో జనరల్గా ఇలా ప్రతి స్టోర్కి సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనము వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఈచ్ స్టోర్. సో ప్రతి స్టోర్కి కస్టమర్ వస్తున్నారు, కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్స్, వాళ్ళ నేమ్స్ తీసుకుంటాం. అండ్ వీఆర్ సేవింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద డేటాబేస్. బై డిఫాల్ట్గా మీరు డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డేటాబేస్లో సేవ్ అయిపోతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఆర్డర్స్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏ ఐటమ్స్ కొన్నారు, ఎంత ఆర్డర్ చేశారు, ఎంత అమౌంట్ చేశారు, ఎంత సేల్ చేశారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అగైన్ ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది డేటాబేస్. అండ్ వాళ్ళు ఏ ఐటమ్స్ కొన్నారు, ఎంత స్టాక్ ఉంది, ఎంత స్టాక్తో కొన్నారు, ఇంకెంత స్టాక్ ఉంది దాంట్లో, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా దట్ విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ ది డేటాబేస్ ఇట్సెల్ఫ్. అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఇచ్చే శాలరీస్ ఉంటాయి. అండ్ వాళ్ళు లీవ్లో ఉన్నారా, లీవ్లో ఉంటే వాళ్ళకి ఆ అమౌంట్ కట్ చేసుకొని ఇవ్వడము, అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ఆల్సో స్టోర్డ్ ఇన్ ది డేటాబేస్. సో వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనకి ప్రతి స్టోర్లో ఏ చిన్న యాక్టివిటీ జరిగినా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి డేటాబేస్లో సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ దే ఎంటర్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్, సో దే కెన్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ సేవ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు ప్రతి స్టోర్ నుంచి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే వెండర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో వెండర్స్ అంటే మనకి ఎవరైతే సప్లై చేస్తున్నారో ఐటమ్స్, డిఫరెంట్ వెండర్స్ ఉంటారు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కటి సప్లై చేస్తుంటారు కాబట్టి. సో వెండర్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి డేటాబేస్లో ఉంటుంది.
అంటే కొంతమంది బ్రెడ్ సప్లై చేస్తారు, కొంతమంది కూలింగ్ సప్లై చేస్తారు, కొంతమంది లైక్ ఫ్రూట్స్ సప్లై చేస్తారు, కొంతమంది లైక్ ఈ కోల్గేట్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే సబ్మిట్ చేస్తారు. సో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్, డిఫరెంట్ వెండర్స్. సో అలాగే ప్రతి వెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి డేటాబేస్లో ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఐఎమ్ రన్నింగ్ ది బిజినెస్. సో నాకు 70 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 70 స్టోర్స్లో ఇప్పుడు నేను హై లెవెల్గా ఇండియా లెవెల్లో డాటా చూస్తున్నాను. 70 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 70 స్టోర్స్లో విచ్ స్టోర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది హైయెస్ట్ సేల్స్? నాకు ఏ స్టోర్లో ఎక్కువ సేల్ జరుగుతుంది, ఏ స్టోర్లో తక్కువ సేల్ జరుగుతుంది, ఈ హైయెస్ట్ సేల్ జరిగిన స్టోర్లో ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ కొంటున్నాం అండ్ ఏ ప్రోడక్ట్ తక్కువ కొంటున్నాం. ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ దాట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎక్కువ ఉన్న ప్రోడక్ట్తో ప్రాబ్లం లేదు, బట్ తక్కువ ఉన్న ప్రోడక్ట్ని ఐ చూస్ వెదర్ నేను నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఆ ప్రోడక్ట్ నా స్టోర్లో పెట్టాలా వద్దా అనేది ఐ విల్ టేక్ ఎ డిసిజన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాట్ ఇట్ కాల్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాబెర్రీస్ ఉన్నాయి, రిసర్చ్. సో స్ట్రాబెర్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావింగ్ ది లీస్ట్ సేల్స్. కొన్ని స్టోర్స్లో తక్కువ సేల్ జరుగుతుంది స్ట్రాబెర్రీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో 15 స్టోర్స్లో ఒక 3 స్టోర్స్ లేదంటే ఒక 5 స్టోర్స్లో సో స్ట్రాబెర్రీ ఎవరు కొనట్లేదు, బట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ద స్ట్రాబెర్రీ ఇన్ ద 5 స్టోర్స్. ఇప్పుడు నేను రిపోర్ట్లో చూస్తున్నప్పుడు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ నాకు తక్కువ సేల్ జరుగుతుందో ఐ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ స్టోర్, దట్ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్. ఫ్రూట్ ఏంటి, అది ఏ స్టోర్లో జరుగుతుంది, అండ్ కంటిన్యూస్గా ఒక 3 వీక్స్ 4 వీక్స్ చూస్తాను దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది. ఆ పర్టికులర్ స్టోర్లో ఆ పర్టికులర్ స్ట్రాబెర్రీస్ అనేవి లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి లేదా లాస్ట్ 2 మంత్స్ నుంచి దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా కొంటున్నారో తగ్గుతుంది. దాని పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది అంటే ఐ కీప్, లేదు దాని పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా డౌన్ అవుతుంది అంటే లాస్ట్ మంత్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ మంత్ నాకు తక్కువ కస్టమర్స్ వచ్చారు స్ట్రాబెర్రీ కొనడానికి అన్నప్పుడు దెన్ ఐ విల్ టేక్ ఎ డిసిజన్స్ వెదర్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ ఫ్రూట్ ఇన్ మై స్టోర్ ఆర్ నాట్, ఆ పర్టికులర్ స్టోర్స్లో. సో దే విల్ టేక్ ఎ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డిసిజన్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ స్టోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూకట్పల్లిలో 2 స్టోర్స్ ఉన్నవి. నాకు ఆ 2 స్టోర్స్లో హెవీ సేల్ జరుగుతుంది. ఇంకొక స్టోర్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను, థర్డ్ స్టోర్. సో ఈ థర్డ్ స్టోర్ పెట్టేటప్పుడు వాట్ ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్, అక్కడ నేను ఈ థర్డ్ స్టోర్ పెడితే ఈ రిమైనింగ్ 2 స్టోర్ మిగిలిన స్టోర్స్లో ఉన్న కస్టమర్స్ దీనికి షిఫ్ట్ అవుతారా, లేదు దీని ఇంపాక్ట్ ఇంకెక్కడైనా ఉంటుందా అన్న అనాలిసిస్ కూడా నేను చేసుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ బ్లైండ్లీ ఓపెన్ ది స్టోర్. ఏదైనా సరే ఒక స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము, ఒక డ్రెస్సెస్ షాప్ కానీ, ఒక బేకరీ కానీ, ఇప్పుడు అంటే ఒక సూపర్ మార్కెట్ కానీ, ఇలాంటివి ఓపెన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే నియర్ బై స్టోర్స్ పెట్టినప్పుడు దే విల్ క్యాలిక్యులేట్ సమ్ సర్టెన్ కండిషన్స్. దే హ్యావ్ టు మీట్ సర్టెన్ కండిషన్స్. ఇప్పుడు విజేత డీమార్ట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. డీమార్ట్ స్టోర్ పెట్టాలి అంటే హీ నీడ్ అట్లీస్ట్ 2 lakhs పీపుల్ సరౌండెడ్ బై, అంటే డీమార్ట్ స్టోర్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కండిషన్స్ మీట్ అయితేనే అక్కడ స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తారు. 2 lakhs పీపుల్ సరౌండెడ్ పాపులేషన్ 2 lakhs ఉండాలి అట్లీస్ట్ వాడికి. అండ్ వాడిది ఓన్ బిల్డింగ్ అయి ఉండాలి డీమార్ట్ అనేది. అంటే వాడు అక్కడ పర్చేస్ చేసి అక్కడే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని వాడు దాని ఓన్ బిల్డింగ్ అయితేనే వాడు డీమార్ట్ పెడతాడు అక్కడ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక డీమార్ట్కి ఇంకో డీమార్ట్కి మధ్యలో అట్లీస్ట్ 2 kilometers డిస్టెన్స్ ఉంది. 1 డీమార్ట్ టు అనదర్ డీమార్ట్ అట్లీస్ట్ 2 kilometers డిస్టెన్స్ ఉంది. పక్క పక్కనే ఈ గలీలో పెట్టి ఒక డీమార్ట్, నెక్స్ట్ గలీలో ఒక డీమార్ట్ పెట్టాడు వాడు. మీరు చూడండి ఎక్కడైనా బయట ఉంటే, బికాస్ దే హ్యావ్ సర్టన్ బిజినెస్ లాజిక్స్ బిహైండ్ ఇట్. సో అలాగే ఇప్పుడు నేను ఒక స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్. ఇప్పుడు నేను దగ్గర ఓపెన్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే రెండిట్లలో తక్కువ సేల్ అయిపోతుంది, బట్ నా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సేల్స్ అనేది నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న 100 customers 50-50 డివైడ్ అవుతారు. ఒక స్టోర్కి 100 customers వస్తున్నారు, నేను సెకండ్ స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 50 మంది అక్కడ 50 మంది వస్తారు అనుకుంటున్నాను, కానీ దానివల్ల నాకు లాస్ తప్పించింది. ఎందుకంటే నాకు ఓవరాల్గా వచ్చే కస్టమర్స్ 100, బట్ నేను ఆ రెండో స్టోర్ పెట్టడం వల్ల దాని ఎక్స్పెన్సెస్ పెరుగుతున్నాయి. అంటే దానికి నేను రెంట్ కట్టాలి, దాంట్లో ఎంప్లాయీస్ని పెట్టాలి, దానికి కరెంట్ బిల్ కట్టాలి. సో ఇలా ఆ స్టోర్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రం నువ్వు అడిషనల్గా క్యాలిక్యులేట్ ఇస్తున్నావు. నీకు వచ్చే ఓవరాల్ కస్టమర్స్ 100, బట్ యు ఆర్ పేయింగ్ ది ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెన్సెస్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ షుడ్ కన్సిడర్. బట్ హౌ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఒక బిజినెస్లో ఇవన్నీ ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్, ఒక రిపోర్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్.
So let's take a look at it. Qlik Sense report చూసుకొని చూపిస్తాను నేను, like how it works అనేది. I have for example. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుంటే, ఓకే, ఐ డోంట్ థింక్ ఐ యామ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర కన్స్యూమర్ సేల్స్ సంబంధించిన ఒక రిపోర్ట్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ Qlik Sense report, for example. డెమో పీస్ ఇది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కన్స్యూమర్ సేల్స్ యొక్క రిపోర్ట్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఓవరాల్ సేల్స్ ఎంత అయింది. ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఎ బిజినెస్ ఫర్ లాస్ట్ 3 years, ఆల్మోస్ట్ 2021 నుంచి నేను స్టార్ట్ చేశాను నా బిజినెస్ ని. అండ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద బిజినెస్ ఇన్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ యుఎస్ సంబంధించిన సిటీస్ అనేవి. సో ఈ సిటీస్ లో నాకు, ఈ అన్ని సిటీస్ లో నాకు బిజినెస్ అనేది నేను రన్ చేస్తాను. సో ఓవరాల్ 2 years డాటా కలిపేసి నాకు 3 years అవ్వం. సో 2023లో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సేల్స్, బట్ 21, 22 ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ సేల్స్. సో 2 years కలిపేసి నాకు ఇంత సేల్ జరిగింది. సో దీంట్లో సివై కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ వచ్చేసి ఇంత, లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్. ఎల్వై నథింగ్ బట్ లాస్ట్ ఇయర్, సివై నథింగ్ బట్ కరెంట్ ఇయర్. సో ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 68% ఆఫ్ సేల్స్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ నాకు ఎక్కువ ఉంది కంపేర్ టు కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్. లాస్ట్ ఇయర్లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 5 crores 21 lakhs సేల్స్ ఉంటే, నాకు ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్లో ఓన్లీ 4 crores 65 lakhs సేల్ జరిగింది, విచ్ ఇస్ 68% కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్. అదే నాకు బడ్జెట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది బడ్జెట్, అంటే నేను బడ్జెట్ నథింగ్ బట్ నేను ఇంత నా సైడ్ నుంచి ఎక్స్పెన్స్ పెడుతున్నాను. నేను 52 అంటే 5 crores 23 lakhs అనేది నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాను. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది 9 crores 86 lakhs. నేను పెట్టింది 5 crores, నాకు వచ్చింది 9 crore 86 lakhs సేల్స్, విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 44% ఆఫ్ బడ్జెట్. అంటే నేను పెట్టే అమౌంట్కి 44% ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. సారీ, నాట్ 44%, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది లైక్ 113%. అంటే నేను పెట్టిన అమౌంట్కి 113% ఎక్కువ వచ్చింది. అంటే 100కి more than 100% ఐఎమ్ గెటింగ్ ది రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ మై బడ్జెట్. సో దిస్ ఇస్ ది కంపారిజన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ వర్సెస్ లాస్ట్ ఇయర్. బట్ అదే మీరు ప్రోడక్ట్ వైజ్ చూస్తే, ఇప్పుడు మీరు దీనిలో ప్రోడక్ట్ వైజ్ చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది స్నాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయెస్ట్ సేల్ ఉన్న అమౌంట్ ఇక్కడ మనకి థిక్ చూపిస్తుంది, లోయెస్ట్ సేల్ అనేది వైట్ కలర్ చూపిస్తుంది, అంటే లైట్ కలర్ లో చూపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది దీనిలో ప్రొడ్యూస్ అనే ప్రోడక్ట్ నాకు ఎక్కువ సేల్ జరుగుతుంది. ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ ద డాటా బై ప్రోడక్ట్ సబ్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ మీరు ప్రొడ్యూస్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేశారనుకోండి, దెన్ ద డాటా విల్ బి ఫిల్టర్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూస్. అండ్ ఇక్కడ నేను ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అని క్లిక్ చేస్తాను కదా, నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ లో నేను అదే స్టేట్ వైజ్ ఎంత అవుతుంది సేల్స్ అనేది చూపిస్తున్నాను. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొడ్యూస్ కి సేల్స్ వైజ్ లో, స్టేట్ వైజ్ లో ఏ స్టేట్ లో ఎక్కువ సేల్ జరుగుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్ లో హ్యావింగ్ ది హైయెస్ట్ సేల్స్, ది పర్టికులర్ స్టేట్. అండ్ ఇక్కడ ఈ స్టేట్స్ అనేవి తక్కువ సేల్స్ జరుగుతున్నాయి అని. సో ఐ కెన్ టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ దాట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ expand these, and ఈ పర్టికులర్ స్టేట్స్ ని if I select, I can quickly look into that. What are the sales states that are having the highest sales? So New Jersey, Alaska, and Georgia. These are the 3 states having the lowest sales for this particular product కి. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అనే ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేశాను, అండ్ దానికి సంబంధించిన డాటానే ఇప్పుడు మనకి స్టేట్ వైజ్ చూపిస్తుంది. రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ కి ఒక్కొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ సేల్ చేసిన వాళ్ళకి we will be providing the incentives. అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ ఎవరు ఎక్కువ అమ్మారు, జూడీ థర్మన్ అనే రెప్ ఈ ప్రోడక్ట్ ని ఎక్కువ సేల్ చేశాడు. అండ్ ఇదే ప్రోడక్ట్ ని తక్కువ సేల్ చేసిన పర్సన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ పర్సన్, సో హీ ఈస్ అ పర్సన్ జెనిస్ స్కాట్. సో దిస్ పర్సన్ done the lowest sales for this particular product. So ala you can identify it, and you can also see the sales. This is sales for each month. నా సేల్ అనేది పెరుగుతుంది తగ్గుతుందా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ది స్టేట్. సో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్ లో చూస్తే
నాకు బిజినెస్ అనేది కంటిన్యూస్ గ్రోత్ లేదు ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ మై బిజినెస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్. అంటే ఇంప్రూవైజేషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడ అంటే మీకు బిజినెస్ తగ్గుతుందో ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఈ బార్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ గా ఈక్వల్ సైన్ లేదంటే కొంచెం నెక్స్ట్ బార్ ఇప్పుడు జాన్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఫిబ్రవరి బార్ దీనికన్నా కొంచెం అప్ లో ఉంది. దెన్ యువర్ బిజినెస్ ఇస్ గ్రోయింగ్, అంటే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో జనవరిలో బార్ అనేది హైట్ ఉంది, ఫిబ్రవరికి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ డౌన్ అయిపోయింది. విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ మార్కెట్ ఈస్ ఆల్సో డౌన్ ఇన్ ది ఫిబ్రవరి మంత్ పర్టికులర్ సిటీ. ఆ పర్టికులర్ సిటీలో మీకు ఫిబ్రవరిలో అసలు మార్కెట్ మొత్తం డౌన్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మార్చ్లో బాగానే వచ్చింది. సో మార్చ్ మిస్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. సో ఏప్రిల్ వచ్చింది అగైన్. ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ తర్వాత మే జూన్ రెండు కూడా డౌన్లో నడుస్తున్నాయి. మళ్ళీ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ జూలైలో డాటా పెరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎందుకు పెరిగింది, సో ఎందుకు తగ్గింది, సో దే విల్ టేక్ ఎ డిసిజన్స్ ఆన్ ఇట్. దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి మే జూన్లో నాకు బిజినెస్ తగ్గింది కదా, సో నెక్స్ట్ నుంచి ఏం చేస్తారంటే దే విల్ టేక్ ఏ సమ్ డిసిజన్స్ టు గివ్ ది లైక్ ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్, లేదంటే బై వన్ గెట్ వన్ అని ఆఫర్స్. మీరు చూస్తుంటారు జనరల్గా, మనం బయట చాలాసార్లు చూస్తుంటాం బై వన్ గెట్ వన్ అని, లేదంటే 15% ఆఫ్, 30%, 50% ఆఫ్ అని చెప్పేసి డిస్కౌంట్లో ఇస్తుంటారు. ఎందుకు ఇస్తారు అంటే వాళ్ళ ఆ పర్టికులర్ స్టోర్స్లో ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్లో వాళ్ళ బిజినెస్ కనుక సరిగ్గా రన్ అవ్వకపోతే దాన్ని ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవడానికి, అంటే ఎక్కువ కస్టమర్స్ని తీసుకొచ్చి సేల్స్ ఎక్కువ చేసుకోవడం కోసం they will provide that kind of opportunity, that kind of offers. But how they identify it? By using these kind of reporting tools. ఫస్ట్ డాటాను తీసుకొని వాళ్ళు ఇలా ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాతనే దే విల్ టేక్ ఏ డిసిజన్స్. సో ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ అగైన్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో మళ్ళీ డాటా స్లో అవుతుంది కాబట్టి మేబీ నవంబర్లో దే మైట్ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ ఆఫర్స్, దానివల్ల నవంబర్లో సేల్ పెరిగి ఉండొచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ డిసెంబర్లో అది ఓన్లీ నవంబర్ వరకే ఇచ్చి ఉండొచ్చు. తర్వాత డిసెంబర్లో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మళ్ళీ డౌన్ అయిపోయింది మార్కెట్. సో ఇలా దే విల్ ఐడెంటిఫై ఇట్, ఎక్కడ ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి, ఎక్కడ మనం కాస్ట్ కటింగ్ చేసుకోవాలి. సో అగైన్ దెన్ నెక్స్ట్ గో బ్యాక్ టు ది అనదర్. మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ షోస్ ది యుఎస్. ఇది యుఎస్ కి సంబంధించిన స్టేట్ అండి. మ్యాప్ ప్రతి స్టేట్ హైలైటెడ్ బై ది డిఫరెంట్ కలర్స్. ఈ డిఫరెంట్ కలర్ ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే గ్రీన్ కలర్ లో ఉందో అక్కడ సేల్ అనేది బాగా జరుగుతుంది. రెడ్ కలర్ లో, థిక్ రెడ్ కలర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ సేల్ అనేది బాగా డౌన్ గా ఉంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది కలర్స్ యూ విల్ ఐడెంటిఫై వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ స్టేట్ లో మనకి బిజినెస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది, ఏ స్టేట్ లో బిజినెస్ అనేది తక్కువ అవుతుంది అనేది యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. అండ్ యూ కెన్ సీ సేల్స్ బై ప్రోడక్ట్ గ్రూప్, అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ లో ఎక్కువ సేల్ జరుగుతుంది, ఏ ప్రోడక్ట్ లో తక్కువ సేల్ జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ సీ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది హైయెస్ట్ సేల్స్. ఇక్కడ హైయెస్ట్ సేల్స్ అనేది ముందు చూపిస్తుంది ఈ చార్ట్ లో. సో ఇక్కడ బార్ని బట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది హైయెస్ట్ సేల్స్. అదే లోయెస్ట్ సేల్స్ ఏం జరుగుతుంది అంటే టోఫు ఈస్ హ్యావింగ్ ది లోయెస్ట్ సేల్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 2,23,000. అదే మనకి ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్ అయితే 1,87,00,000, 1,28,00,000. అదే టోఫు వచ్చేసి 2,23,000 విచ్ ఇస్ లోయెస్ట్ సేల్స్ కంపేర్ టు ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ సెంట్రల్ వైజ్ నార్త్ లో ఏ సేల్ జరుగుతుంది, నార్త్ లో ఎక్కువ ఏం జరుగుతుంది, వెస్ట్ లో ఎక్కువ ఏ సేల్ జరుగుతుంది, సౌత్ లో ఎక్కువ. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ సెంట్రల్ లో, సౌత్, నార్త్, ఈస్ట్, వెస్టర్న్. సో ఈచ్ రీజన్ వైజ్ సేల్స్ ఎలా ఉంది మనకి. అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో పిక్ look at it సేల్స్ బై స్టేట్. అగైన్ దిస్ సేల్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ సేల్స్ బై ప్రోడక్ట్ గ్రూప్, అగైన్ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్, మళ్ళీ అగైన్ టోఫు. అండ్ ఇయర్ ఓవర్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కి కరెంట్ ఇయర్ కి చూసుకున్నప్పుడు డీటెయిల్ లెవెల్లో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిసన్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సో టీవీ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇయర్ సేల్స్. లాస్ట్ ఇయర్ లో నాకు ఓన్లీ 7,752 సేలే జరిగింది. బట్ ఈసారి మాత్రం 1,80,00,000 సేల్ జరిగింది. సారీ 18,00,000 సేల్ జరిగింది. సో 7,752 లాస్ట్ ఇయర్, బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ దిస్ ఇయర్ నాకు ఇది 18,00,000 పోయింది సేల్ అనేది.
దాట్ వే we can provide the and average గా మనకి పర్ డే ఎంత సేల్ వస్తుంది అనేది యూ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు దట్. సో యావరేజ్ గా సో యూ కెన్ సి సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, మనకి నవంబర్, ఈ 3 months వి డన్ ది హైయెస్ట్ సేల్స్. అక్టోబర్లో ఐ థింక్ హైయెస్ట్ సేల్స్ మనకి ఆల్ టైమ్ హైయెస్ట్ సేల్స్ కి టచ్ అయింది అక్టోబర్ 22 లో. ఎందుకు టచ్ అయింది అక్టోబర్ 22 లో అనేది కూడా దే విల్ టేక్ ఏ అనాలిసిస్ ఆన్ దట్. అంటే మనం ఏమైనా ఆఫర్స్ ఇచ్చామా, లేదంటే ఏదైనా ఈవెంట్ ఉందా పర్టికులర్ మంత్ లో. సో ఈవెంట్ ఉంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలాగే ఉంటే వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద మోర్ ఆఫర్స్. అండ్ అలాగే మళ్ళీ మీరు డిసెంబర్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నవంబర్కి డిసెంబర్కి వచ్చేసరికి ఇంకా తగ్గుతుంది. అక్టోబర్ నుంచి నవంబర్కి సేల్ అని డౌన్ అయిపోయింది అండ్ డిసెంబర్కి వచ్చేసరికి ఇంకా కంపేర్ టు నవంబర్ ఇంకా డౌన్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దే విల్ అగైన్ టేక్ యాక్షన్స్. సో అక్టోబర్లో ఉన్న సేల్ ఎందుకు కంటిన్యూ అవ్వట్లేదు, నవంబర్కి వచ్చేసరికి ఎందుకు దిగుతుంది. సో దే విల్ టేక్ అన్ యాక్షన్స్. ఇంకా బిజినెస్ ఇంకా వరస్ట్గా ఉందనుకోండి, దే విల్ టేక్ ద రిసిషన్స్. రిసిషన్ నథింగ్ బట్ ఎంప్లాయీస్ని తీసేయడము, స్టోర్స్ క్లోజ్ చేసుకోవడము. బిజినెస్ అనేది నాకు కంటిన్యూస్ గ్రోత్ లేనప్పుడు ఐ డోంట్ నీడ్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఇన్ దట్ లొకేషన్, ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్లో. ఇప్పుడు చాలా మంది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హై లెవెల్గా చెప్పాలి అంటే పీపుల్ హు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ దే మైట్ ఫెమిలియర్ విత్ పొలిమేరాస్. పొలిమేరా స్టార్టింగ్లో చాలా బాగా బిజినెస్ చేసింది. ఒక 1-2 years బాగా చేసింది బిజినెస్. 2 years తర్వాత పొలిమేరా అనేది కంప్లీట్ డౌన్ అయిపోయింది. సో నా ఇప్పుడు మీరు ఏ పొలిమేరాకి వెళ్ళినా కూడా దే ఆర్ ఇన్ ది కంప్లీట్ నెగిటివ్స్. అంటే నెగిటివ్ నథింగ్ బట్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మార్జిన్స్ టచ్ అవ్వట్లేదు. అంటే నాకు ఈ మంత్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూకట్పల్లిలో ఉన్న పొలిమేరాలో నేను ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లీస్ట్ 10 lakhs సేల్స్ అన్న జరగాలి. బట్ ఇప్పుడు పొలిమేరాలో చూసుకుంటే యావరేజ్గా అంటే పర్ మంత్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్న అమౌంట్ అట్లీస్ట్ ఒక 5 lakhs అవుతుంది కావచ్చు. అంటే వాళ్ళు పెట్టుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాళ్ళు పెట్టే ఎక్స్పెన్సెస్ 10 lakhs, బట్ యాక్చువల్గా నీకు వచ్చే సేల్స్ మాత్రం 5 lakhs. అంటే నీకు ఇక్కడ 5 lakhs లాస్ అవుతున్నావు. ఒక మంత్ లాస్ అవుతే దే డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్. అంటే మంచిగా అంటే ఓకే ఈ మంత్ మేబీ బిజినెస్ బాగాలేదేమో అనుకుంటారు. కంటిన్యూస్గా ఒక 3-4 months అలాగే నెగిటివ్లో ఉందనుకోండి, దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ ది యాక్షన్స్. ఇప్పుడు చాలా ప్లేసుల్లో పొలిమేరాస్ని తీసేస్తారు. అంటే మీకు మేబీ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఐడియా ఉండవచ్చు. చాలా ప్లేస్లో పొలిమేరాస్ అనేది క్లోజ్ చేశారు. వై? బికాస్ దే ఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బడ్జెట్. అంటే అక్కడ బడ్జెట్ పెట్టడానికి కూడా మనకి ఏం లేదు, ఎందుకంటే రెవెన్యూ రానప్పుడు అక్కడ బడ్జెట్ పెట్టడానికి కూడా ఏం లేదు. సో హౌ దే ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్, దే యూజ్ ది రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అండ్ దే టేక్ ది యాక్షన్స్. సో రిపోర్టింగ్ టూల్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బిజినెస్ గ్రోత్, ఎక్కడ మనకి బిజినెస్ బాగా పర్ఫామ్ అవుతుంది, ఏ ప్లేస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, అండ్ ఏ టైంలో మనం యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి, అది బిజినెస్ సంబంధించిన యాక్షన్స్. సేల్స్ ఉంటుంది, రెవెన్యూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏ పర్టికులర్ లొకేషన్లో హైయెస్ట్ సేల్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా స్టోర్ పెట్టాలి అన్నప్పుడు ఒక లొకేషన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు విజయవాడలో ఒక స్టోర్ పెట్టాలి. ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ హౌ మచ్ ఐ కెన్ డూ దట్ ఇన్ ది విజయవాడ. సో చిన్నగా పెట్టాలా స్టోర్ని, పెద్దగా పెట్టాలా, పెద్దగా పెడితే నాకు ఎంత ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, చిన్నగా పెడితే ఎంత ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా క్యాల్కులేషన్స్ బిఫోర్ దే స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్ దే హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ క్యాల్కులేషన్స్. అండ్ వాళ్ళు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుంటారు. సో సరే నాకు ఇప్పుడు విజయవాడలో స్టోర్ పెడితే ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ ఒక 10 lakhs అన్నా నాకు సేల్ అవ్వాలి. అది అవ్వగలదా విజయవాడలో నేను పెట్టే స్టోర్కి? అండ్ అక్కడ జనాల మీద మనకున్న అంటే మన అసలు ఇటువంటి ఒక స్టోర్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని. సో దిస్ ఆల్ కెన్ బి అచీవ్ యూజింగ్ ది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్. సో దీన్ని మరి ఇటువంటి రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు అప్లై సమ్ సెట్ ఆఫ్ లాజిక్స్. ఇవన్నీ కూడా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉండవు. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, రిపోర్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉండదు. ఇలాంటి ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఏ డాటా మోడల్. అంటే క్లిక్లో మనం దాని క్లిక్లో అంటే బిఏ టూల్స్ ఏదైనా సరే దాన్ని డాటా మోడల్ అని అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మీకు నేనైతే ఇంత స్టార్టింగ్లో ఒక ఇలా చూపించాను కదా, ఈ ఫైల్ ఏదైతే చూపించానో, సో దీంట్లో ఏంటంటే we will be having the each data will be stored in the separate table in database. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్ లో చూపించినట్టు ఆర్డర్స్ అనేది ఒక డాటా, అదంతా కూడా డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ ఉంటుంది. టేబుల్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆర్డర్స్ అంతా కూడా ఈ టేబుల్లో ఉంటుంది. అండ్ కస్టమర్ సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా ఇంకొక టేబుల్లో సపరేట్ టేబుల్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కస్టమర్ టేబుల్.
అండ్ మీరు కొనే ఐటమ్స్ స్టాక్ ఎంత ఉంది అదంతా కూడా వేరే డిఫరెంట్ టేబుల్. సో దాట్ విల్ బి స్టోర్ ఇన్ ది అనదర్ టేబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్. అండ్ మీ యొక్క ఎంప్లాయీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది అనదర్ టేబుల్ ఇన్ ద డేటాబేస్. అలాగే మనకి ఐటమ్స్ ఎవరైతే సప్లై చేస్తున్నారో ఆ ఐటమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ ఇన్ ది అనదర్ వెండర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది సపరేట్. అండ్ అలాగే మీ కరెంట్ బిల్స్ ఉంటవి, మీ స్టోర్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ బిల్స్ ఉంటవి, మీరు రెంట్ పే చేయాలి. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని కూడా ఎక్స్పెన్స్ అని ఇంకొక టేబుల్. సో దట్ విల్ బి ఇన్ ది అనదర్ టేబుల్. సో ఈచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద database, each information for your related to your business will be stored in the separate tables in the database. అంటే ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్క టేబుల్లో ఉంటుంది. జనరల్గా డేటాబేస్ అనేది అలా డిజైన్ చేస్తారు. డిజైన్ చేసేటప్పుడే whenever you select the vendor, then automatically the backend table will be activated, and whatever information you are entering in the database, that will be stored in the vendor table. And whenever you select the customer, and a customer యొక్క సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా కస్టమర్ టేబుల్లో ఉంటుంది. whenever you select the existing employees ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉంటుంది. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక్కొక్క టేబుల్స్లో ఉంటుంది డేటాబేస్లో. సో టేబుల్ అంటే ఏం లేదంటే సింపుల్గా మీరు ఇలా, ఇది ఒక టేబుల్, ఇందులో డేటా అనేది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. మీరు ఎక్సెల్ ఫైల్ ఫెమిలియర్ ఉంటే, ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఒక షీట్ ఉంటుంది కదా, ఆ షీట్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్. మనకి ఎక్సెల్ ఫైల్లో డేటా ఎలా అయితే మనం సేవ్ చేస్తామో, సేమ్ వే ద డేటా విల్ బి స్టోర్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టేబుల్. మరి మనం ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను క్లిక్ సెన్స్ లో మీకు చూపించిన రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే, దీస్ ఆల్ టేబుల్ మస్ట్ బి కనెక్టెడ్ టుగెదర్. ఈ టేబుల్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అవుతేనే మీకు ఇంతకుముందు నేను చూపించిన రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంటే రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు మీరు. టేబుల్స్ కనెక్టివిటీ లేకుండా యూ కెన్ నాట్ బిల్డ్ ద రిపోర్ట్స్. సో అందుకనే మీరు కస్టమర్ టేబుల్ నుంచి ఆర్డర్కి, ఆర్డర్ టేబుల్ నుంచి వెండర్స్కి, వెండర్ టేబుల్ నుంచి ఐటమ్స్కి, దెన్ అగైన్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ నుంచి ఆర్డర్స్కి. సో ఇలా ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్కి కనెక్టివిటీ అనేది ఫామ్ చేయాలి. అలా ఫామ్ చేస్తేనే ఎట్ ది ఎండ్ మీకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ బిల్డ్ కావడానికి మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ డాటా మోడల్ వ్యూయర్ ఉంటుంది ఆప్షన్. సో ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్, you will see how many tables that I connected together. So let's take a look at that. There you can see these are the different tables. So if I done this, so ఒక టేబుల్ కి ఇంకో టేబుల్ కి మధ్యలో లింక్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇలా ఇన్ని టేబుల్స్ ని నేను లింక్ చేస్తేనే ఐ గట్ ది యాక్యురేట్ డేటా, వాట్ ఎవర్ డేటా యు ఆర్ సీయింగ్. సో సేల్స్ రేపు సంబంధించిన డేటా అంతా ఒక టేబుల్, ప్రోడక్ట్ ఐటమ్ సంబంధించినంత కూడా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఐటమ్ మాస్టర్ అని, ఐటమ్ బ్రాంచ్ అని, products అని, product subgroups అని, product types అని. So each information in the database will be stored in the separate table. సో ఇలా ఒక టేబుల్ ఇంకో టేబుల్ ని కనెక్ట్ చేస్తేనే మనకి డేటా అనేది లింక్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు కనెక్ట్ చేయాలి, కనెక్ట్ చేయకుండా చేయలేమా అంటే, నో వీ కెనాట్ డూ ఇట్. కనెక్ట్ చేయకుండా మనం అసలు రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయలేము. ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో మనం మెసేజ్ పంపించాలి అంటే ఎలా అయితే మనకి మొబైల్ నెట్వర్క్ కావాలో, ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ని కనెక్ట్ చేయాల్సిందే. So without having the internet, you cannot send WhatsApp messages. And same way, ఒక రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే you have to get the tables from the database. మీకు కావాల్సిన టేబుల్స్ తెచ్చుకోవాలి. అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ లింక్. లైక్ ఇలా అయితే టేబుల్స్ మధ్యలో ఇప్పుడు లింక్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లింక్ అంటారు, దీన్నే రిలేషన్షిప్ అంటారు.
సో ఆ లింక్ అనేది ఒకటి ఫామ్ చేయాలి. మరి ఎలా ఫామ్ చేస్తారు ఈ లింక్స్, మనకి తెలుస్తుందా అంటే నో ప్రాబ్లం, మీకు డేటాబేస్ టీమ్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఈ టేబుల్కి ఇంకొక టేబుల్ని, ఇప్పుడు కస్టమర్ టేబుల్ని ఆర్డర్ టేబుల్ని ఎలా లింక్ చేయాలి. దే విల్ ప్రొవైడ్ ద లిస్ట్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ లిస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది కనెక్షన్స్ అంటే లింక్స్ అనేవి మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ది లింక్స్, బికాస్ లింక్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్రెడీ సెటప్ అయి ఉంటాయి డేటాబేస్లో. డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఏ టేబుల్ ఇంకో టేబుల్తో ఎలా లింక్ అవ్వాలనేది వాళ్ళు సెటప్ చేసి పెడతారు. సో మీరు అడిగితే వాళ్ళు ఇస్తారు. ఈ టేబుల్కి ఇంకొక టేబుల్కి లింక్ ఏంటి, దీన్ని ఎలా ఫామ్ చేయాలి అన్నట్టు మీకు డౌట్ ఉంటే కెన్ ఆస్క్ దెమ్ అండ్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ది డయాగ్రామ్స్. సో దాన్నే మనము ఎంటిటీ డయాగ్రామ్స్ అని ఉంటాయి మీకు. సో ఆ డయాగ్రామ్స్ ఇస్తారు. ఆ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ డూ దస్ థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది జస్ట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, అంటే ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది. సో క్లిక్ అనేది మనకి వన్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ 13 years నుంచి క్లిక్ ని లీడర్ గానే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద లీడింగ్ పొజిషన్ దర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 టూల్స్ ఇన్ ద లీడింగ్ పొజిషన్ అవుట్ ఆఫ్ 50. సో మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ ఉంది, ట్యాబ్లీ ఉంది అండ్ క్లిక్ ఉంది. సో ఈ 3 టూల్స్ కూడా 3 టూల్స్ లో లాస్ట్ 13 years నుంచి లీడింగ్ లో ఉన్న టూల్ మాత్రం ఓన్లీ క్లిక్ ఒకటే. సో పవర్ బిఐ ట్యాబ్లీ అనేవి 6-7 years బ్యాక్ లీడింగ్ పొజిషన్ లోకి వచ్చినాయి. బట్ క్లిక్ మాత్రం 13 years నుంచి, ఆల్మోస్ట్ 13+ years నుంచి దట్ ఈస్ ఇన్ ది లీడింగ్ పొజిషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ది 1993 అండి. ఎర్లియర్ దీన్నే క్లిక్ వ్యూ అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు క్లిక్ సెన్స్ అంటున్నారు. క్లిక్ వ్యూ ఇస్ అనదర్ టూల్, అంటే విత్ ఇదే క్లిక్ వ్యూ అనేది ఓల్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ది క్లిక్ సెన్స్. కరెంట్లీ నాట్ ఇన్ ది యాక్టివ్ స్టేట్, అంటే ఎవరు రికమెండ్ చేయట్లేదు క్లిక్ వ్యూని. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూజింగ్ ది క్లిక్ సెన్స్. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ది క్లిక్ వ్యూ. ఈవెన్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగినా కూడా క్లిక్ సెన్స్ లో ఎలా అయితే ఉంటుందో కోడింగ్, సేమ్ వేలో క్లిక్ వ్యూలో కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లిక్ వ్యూ అండ్ క్లిక్ సెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోడింగ్. బట్ చార్ట్స్ వైజ్ మాత్రం చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ దట్. నో వన్ ఆస్క్ అబౌట్ ది క్లిక్ వ్యూ రైట్ నౌ. సో ఇందాక మీకు చూపించిన డయాగ్రామ్ లో సో మనకేంటంటే హౌ ద రిపోర్టింగ్ టూల్స్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ అంటే పర్ఫార్మ్. సో జనరల్ గా ఇప్పుడు మనం ఇందాక మీకు చూపించినట్టు ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్, రైట్? సో ఆ డేటాబేస్ లో దట్ ఈస్ అవర్, లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ అవర్ డేటాబేస్. అంటే దీంట్లో మనకి కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మన ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ఆర్డర్ తీసుకోండి. నేను ఇప్పుడు లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది హబ్స్పాట్ అనేది ఒక డేటాబేస్ లో మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, మన ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, మన కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, మన స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మన స్టోర్స్ యొక్క ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఇది అదర్ బిఏ టూల్స్ లో ఎలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అంటే, ఈ హబ్స్పాట్ లో ఉన్న డేటాని దే హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్. ఆ గెట్ ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటారు. అంటే బై యూజింగ్ ది కనెక్టర్స్. అంటే రిపోర్టింగ్ టూల్స్ లో మనకి కనెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ కనెక్టర్ ని బేస్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ది డేటాబేస్. నేను చూపిస్తాను ఒరాకిల్ డేటాబేస్ నుంచి ఎలా తీసుకొని చేస్తాము అనేది. సో వి గెట్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది ఒరాకిల్ డేటాబేస్. బట్ ఇక్కడ ఒరాకిల్ సింబల్ లేదు కాబట్టి హబ్స్పాట్ చూపిస్తున్నాను, డోంట్ వరీ. హబ్స్పాట్ అనేది కూడా ఒక డేటాబేస్. సో ఆ డేటాబేస్ లో నుంచి డేటాను తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు అప్లై లాజిక్స్. సర్టెన్ లాజిక్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు విజేతకి అయితే ఎలా అయితే మనకి సర్టెన్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి, ఆ స్టోర్ విత్ ఇన్ 2 kilometers లో ఉండకూడదు, ఆ స్టోర్ చుట్టూ పాపులేషన్ అట్లీస్ట్ 2 lakhs ఉండాలి. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్స్. ఆ క్యాల్కులేషన్స్ ఏమంటారంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటారు. జనరల్ గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్స్ వేలో అది క్యాల్కులేషన్, బట్ బిఐ పర్స్పెక్టివ్ లో వాటిని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటారు. ఓకే, సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్డ్. అండ్ దెన్ ఆ డేటా అనేది మిగతా బిఏ టూల్స్ లో ఫస్ట్ దే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా అండ్ దే అప్లై ద సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ దెన్ దే లోడ్ ఇట్ ఇన్ టు అనదర్ డేటాబేస్. ఇది మిగతా బిఏ టూల్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అనదర్ డేటాబేస్. అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాను తీసుకొని ఈ డేటాబేస్ లోకి లోడ్ చేసుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ ది అనదర్ బిఏ టూల్స్ యొక్క వే. ఇది మిగతా బిఏ టూల్స్ లో ఉండే ప్రాసెస్ ఇది. బట్ క్లిక్ కి మిగతా బిఏ టూల్స్ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే యూ డోంట్ నీడ్ అనదర్ డేటాబేస్. మనకి ఈ డేటాబేస్ అనేది అవసరం లేదు. క్లిక్ లో కంపేర్ చేసుకుంటాం మిగతా బిఏ టూల్స్ కి క్లిక్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. బట్ దాంట్లో మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే వీ డోంట్ నీడ్ ది అనదర్ డేటాబేస్. అంటే ఇక్కడున్న డేటాబేస్ సరిపోతుంది మనకి.
ఈ డేటాబేస్లో డేటా సరిపోతుంది, సో వీ డోంట్ నీడ్ అనదర్ డేటాబేస్. బట్ మిగతా డేటాబేస్లో ఏంటంటే మాత్రం యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ అనదర్ డేటాబేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా వేరోజ్ అంటారు దాన్ని. ఆ డేటా వేరోజ్ మీకు కావాలి. డేటా వేరోజ్లో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది డేటా and then you transform the data and then you load that into the another data warehouse, and ఈ data warehouse నుంచి you will load the data into the reports. This is in the other BA tools యొక్క ఫ్లో. ఇదే మరి క్లిక్ లోకి వస్తే ఇదే ఫ్లో. ఇదే ఫ్లో లెట్స్ కమ్ టు ది క్లిక్ సెన్స్. సో క్లిక్ సెన్స్ లోకి వస్తే మనకి ఇంకొక డేటాబేస్ అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ లోడ్ డేటా ఇంటూ యువర్ మెమొరీ. మన సిస్టంలో మెమొరీ ఉంటుంది కదా, ర్యామ్, అంటే మన ల్యాప్టాప్స్ వాడుతుంటే జనరల్గా ర్యామ్స్ ఉంటాయి కదా. సో క్లిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ర్యామ్లో డేటాను స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే యూ కనెక్టెడ్ టు ద డేటాబేస్, యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్, you get extract nothing but getting the data. Okay, you're connecting through Qlik Sense connectors, and in returns you are getting the data, and then that data, and you apply the transformations, for example, and that data will be stored in the memory. Qlik Sense లో మనకి data అనేది కంప్లీట్ గా మెమరీలో స్టోర్ అవుతుందండి. Keep in mind. So whatever data you load into the Qlik Sense, that will be load into the memory. సిస్టమ్ మన కంప్యూటర్ ర్యామ్లో ఉంటుంది, సో ర్యామ్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ర్యామ్లో నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ది రిపోర్ట్స్. సో యూ డోంట్ నీడ్ అనదర్ డేటాబేస్. మన క్లిక్ కొన్ని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇంకొక డేటాబేస్ అవసరం లేదు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే కస్టమర్స్కి కూడా బర్డెన్ తగ్గుతుంది. ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దే నీడ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ పీపుల్, అండ్ 24/7 సపోర్ట్ ఉండాలి. ఒక డేటాబేస్ అంటే ఆబ్వియస్గా 24/7 సపోర్ట్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ మీకు సింగిల్ డేటాబేసే కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ అడిషనల్ రిసోర్స్. నీకు ఒక రిసోర్స్ ఉంటుంది అంటే 5 మెంబర్స్ సరిపోతుంది. అదే మిగతా టూల్స్లో అయితే ఇక్కడ డేటాబేస్కి ఒక 5 to 10 మెంబర్స్ కావాలి, ఇక్కడ డేటాబేస్కి 5 to 10 మెంబర్స్ కావాలి. అంటే అవుట్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మీరు 10 మెంబర్స్ ఈజీ కావాలి మీకు. బట్ క్లిక్లో ఏంటంటే వీ ఓన్లీ నీడ్ దిస్ డేటాబేస్ సపోర్ట్, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ వీ లోడ్ దట్ ఇస్ స్టోర్ ఇన్ ద మెమరీ. మెమరీకి మనకు ఏ పర్సన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి మెమరీలో ఇప్పుడు సిస్టమ్స్లో అయింది, సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు అంటే వీ జస్ట్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద ర్యామ్ సైజ్, దట్స్ ఇట్, సరిపోతుంది. ర్యామ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసినాము అంటే ఇంకా మనకి ఏ సపోర్ట్ అవసరం లేదు అక్కడ. సో క్లిక్ ఫోన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ డేటాబేస్, ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ డేటా వేర్ హౌస్. సారీ, డేటాబేస్ కావాలి, డేటా వేర్ హౌస్ అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ది one of the unique way you can have this. So this is what I was talking about. So if you see like మిగతా టూల్స్లో అయితే జనరల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఒరాకిల్ డేటాబేస్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ డేటాబేస్లో నుంచి డేటాను తీసుకొని దే లోడ్ ఇన్ టు అనదర్ డేటా వేర్హౌస్ వేరే టూల్స్లో, అండ్ ఇక్కడ నుంచి దే కనెక్టెడ్ టు ది అదర్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ PowerBI, Tableau, whatever it is. బట్ క్లిక్లో ఏంటి, you can directly connect by using that Qlik Sense, you can directly connect it to the database, and in return you can get the data and directly that pulls into the memory. Direct data pull అంటే మీకు ఇక్కడ ఈ వేరోజ్ అని అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ Qlik Sense నుంచి Oracle కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, and then you can directly get the data and that data will be loaded into the memory. ర్యామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ర్యామ్ అనేవి బై డిఫాల్ట్ గా Qlik Sense క్లౌడ్ కి, Qlik Sense క్లౌడ్ కానీ Qlik Sense డెస్క్టాప్ వెర్షన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాటికి డైరెక్ట్ కనెక్టెడ్ ఉంటుంది. So whatever data available in the RAM, that will be presented in the reports. So Qlik kuna advantage ఏంటంటే does not require warehouse. Qlik can do both ETLs because ఈ data warehouse ఏదైతే ఉందో ఈ database లో నుంచి ఇంకొక database లోకి తీసుకురావడాన్ని Qlik లో అవుట్ ఆఫ్ Qlik అదర్ టూల్స్ లో అయితే వేరే ETL టూల్స్ వాడుతూ ఉంటారు, బట్ Qlik లో అవసరం లేదు మనకి అది. సో Qlik does not require ETL tool or ELT tool because Qlik లోనే మనకి ETL tool అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. And it stores in the RAM in the form of binary codes. Binary codes అంటే 10001 something ఇలా నెంబర్ ఫార్మాట్ లో వాట్ ఎవర్ డేటా యూ లోడ్
that will be loaded in the binary formats. RAM లో స్టోర్ అవుతున్నప్పుడు బైనరీ ఫార్మాట్స్ లో డాటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ ఈ మెమరీలో ఈ RAM లో ఉన్న డాటాని మనం ఎలా రీడ్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ QEDs you can read the data from the memory. So this is the difference between other BA tools and Qlik. మరి ఈ Qlik టు నేర్చుకోవచ్చా మనం జనరల్గా? మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ది డౌట్స్. సో Qlik Sense కి ఆల్మోస్ట్ 40,000 ప్లస్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లో. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ టూల్. మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ లో మీకు 1 lakh 2 lakhs కస్టమర్స్ అని చూపిస్తారు. దట్స్ నాట్ ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ లో చాలా ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. చాలా ప్రోడక్ట్స్ కి కలిపి 2 lakhs కస్టమర్స్ ఉంటారు. బట్ Qlik అనేది ఓన్లీ Qlik Sense టూల్. ఓన్లీ Qlik Sense టూల్స్ పైనే 40,000 ప్లస్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ BA టూల్. అంటే ఎక్కువ మంది వాడే హైయెస్ట్ యూసేజ్ టూల్ ఇది Qlik Sense కంపేర్ టు అదర్ BA టూల్స్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒరాకిల్ తీసుకున్నా, మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకున్నా, దానిలో చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ లో లైక్ దే హ్యావ్ ది అజ్యూర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీవన్ యూజింగ్ ది మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే మైక్రోసాఫ్ట్ లైసెన్స్ వెర్షన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళని కూడా కస్టమర్లా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇట్ డజంట్ మీన్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ BI. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే Qlik ఈస్ అ వెరీ యూనిక్ అంటే సింగిల్ టూల్ హ్యావింగ్ ది 40,000 ప్లస్ కస్టమర్స్. సో మేజర్ గా మనకి టాప్ కస్టమర్స్ ఏంటి అంటే టాటా గ్రూప్స్. మన ఇండియా నుంచి అయితే టాటా గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉందో ఆల్ ఓవర్ అన్ని TCS, ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్, ఇవన్నిటికి హెడ్ అయితే ఉందో టాటా గ్రూప్స్, వాళ్ళు రిపోర్టింగ్ టూల్స్ లో Qlik Sense ని వాడుతున్నారు. అండ్ అవర్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, ఇండియన్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా Qlik Sense టూలే వాడుతున్నారు. ఇండియన్ ఆయిల్ ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ ది Qlik Sense టూల్. జాగ్వర్ అండ్ ల్యాండ్ రోవర్, హోండా, సామ్సంగ్ అయితే ఇంకా స్టార్టింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 1993 నుంచి దే ఆర్ యూజింగ్ ది Qlik టూల్. సో నోవాటిస్ అనేది కంప్లీట్ గా ఎంత ముందు పవర్ BI ట్యాబ్లీ వాడుతుండే వాళ్ళు. సో దే కంప్లీట్లీ షిఫ్టింగ్ టు Qlik Sense tab. సో నౌ దే హ్యావ్ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ ది Qlik Sense itself. అండ్ వోల్వో, లెనోవో, షాపర్ స్టాప్ అండ్ యూరోపియన్ బ్యాంక్ వచ్చేసి క్రెడిట్ సుసి, వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ది యూరోపియన్ కంట్రీస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో యూజింగ్. అండ్ HSBC, ఈవెన్ HSBC లో కూడా Qlik Sense is a primary reporting tool. And Australian Cricket Board. So to understand the players analysis, అంటే ఒక ప్లేయర్ యొక్క అనాలిసిస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ బోర్డ్ is preferring the Qlik Sense is the best tool and they are using that. So these are the top customers, and all the companies, all the MNC companies will have the this tool. Like you'll have the calls from the Wipros, Infosys, Accenture, whatever. All the MNC companies and all the mid-level companies will have the Qlik Sense tool in it. And healthcare and industry వచ్చేసరికి we will have the all type of industries will using the Qlik Sense. So healthcare లో వాడుతున్నారు, ఫినాన్షియల్ లో వాడుతున్నారు. Healthcare nothing but like if you see Novartis is a healthcare. Even Apollo is also using Qlik Sense tool. Financial services, even Bajaj Auto, Bajaj లో కూడా Qlik Sense రిపోర్టింగ్ టూల్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో వాడుతున్నారు, హై టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు, పబ్లిక్ సెక్టర్ లో వాడుతున్నారు. ఈవెన్ తెలంగాణ స్టేట్ సంబంధించిన రిపోర్టింగ్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ కూడా Qlik Sense రిపోర్టింగ్ టూల్ గా వాడుతుంది. సో ఎనర్జీ అండ్ యూటిలిటీస్, కమ్యూనికేషన్స్ లో వాడుతున్నారు, లైఫ్ సైన్స్ లో వాడుతున్నారు, కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లో వాడుతున్నారు. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీలో కూడా వాడుతున్నారు. సో దెన్ మాక్సిమం అందరికీ ఉండే క్వశ్చన్, డస్ ఇట్ వర్క్ ఫర్ నాన్ IT? ఎస్, ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ ఎనీవన్. BI టూల్స్ కి ఐటీకి నాన్ IT అనే సంబంధం ఉండదండి. there are only 10 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ 10 కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమైతే వెదర్ యు ఆర్ ఎటువంటి డొమైన్ అయినా ఏ పర్సన్ అయినా సరే దే కెన్ వర్క్ ఆన్ ది రిపోర్టింగ్ టూల్స్. సో ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇంతకుముందు